Michael Whitmore alho para a esposa diretamente nos alhas, do outro lado daquele tribunal, e sorriu. Neo foi sorriso nervoso. Neo foi sorriso de desculpas. Foi sorriso lento, calculado, sorriso que dizia, eu já ganhei, e você nem sabe disso ainda. Emily Carter apertou a borda da mesa com tanta força que os nos dos dedos ficaram brancos. 18 anos de casamento, 3 filhos, tudo o que ela havia construído na vida, e Michael estava ali sentado, sorrindo, como se ela não fosse nada. Como se ela sempre tivesse sido nada. Se essa história fez seu coração parar por segundo, saiba que você não está sozinho. Se inscreva neste canal e acompanhe essa história até o final. E deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero ver onde essa história chega. Emily Carter acorda na manhã do primeiro dia do julgamento do seu divórcio do mesmo jeito que vinha acordando havia 6 meses, com o coração já disparado antes mesmo de abrir os olhos. Não era exatamente medo. Era algo mais antigo que o medo, algo que vivia no peito de Emily desde a noite em que Michael sentou-se à frente dela, na mesa de cozinha, cruzou as mãos do jeito que sempre fazia quando já tinha tomado uma decisão, e disse, bem baixinho, bem calmo, eu eco que os dois sabemos que esse casamento acabou. Ela tinha ficado olhando para ele. Emily lembrava do som de geladeira zumbindo. Lembrava que a filha mais nova tinha deixado desenho de giz de cera em cima do balcão, uma casa roxa com janelas amarelas. Lembrava de pensar, isso não pode estar acontecendo agora. Lembrava de pensar, diga alguma coisa, Emily. Diga alguma coisa. E depois lembrava do silêncio. O próprio silêncio, se estendendo entre os dois como uma ferida que já existia havia muito tempo e que, finalmente, tinha sido nomada. Isso foi 6 meses atrás. Agora Emily estava sentada no banheiro de Tribunal Federal, passando batem frente a espelho rachado no canto inferior esquerdo, tentando lembrar como se respirava. Sua advogada, Rachel Morgan, bateu 2 vezes na porta e entrou. Rachel tinha 41 anos, maxilar marcado, e aqueles olhos que faziam qualquer testemunha se remexer na cadeira sem que ela precisasse dizer uma palavra sequer. Havia 15 anos praticando direito de família. Já tinha visto todo tipo de truque. Já tinha visto toda mentira possível. Já tinha enfrentado homens como Michael Whitmore antes, e nem sempre tinha vencido, mas sempre tinha feito el suerum para conseguir o que queriam. Precisamos conversar antes de entrar, disse Rachel, parada ao lado de Emily, braços cruzados, uma pasta manila apertada contra o peito. Me diz que vai ficar tudo bem, disse Emily. Não era uma pergunta. Ela já sabia que Rachel não ia responder assim. Vou-te dizer o que eu sei, disse Rachel. A declaração financeira dele está limpa na superfície. Limpa demais. Do tipo de limpeza que leva meses de planejamento. O advogado dele é David Park. Ele é Boam, Emily. Não vou fingir que não é, Michael vai entrar ali parecendo homem que perdeu tudo, e vai ser muito convincente, porque teve muito tempo para encer. Emily se olhou no espelho. Parecia cansada. Parecia uma mulher que tinha passado 6 meses duvidando de cada lembrança que sempre confiara. Mas tem outra coisa que eu sei, disse Rachel. Mentirosos como temeros. Não erros grandes, geralmente. Erros pequeños. Do tipo que não importa nada de repente, importa muito.
Preciso que você fique calma lá dentro. Preciso que você não reaja, não importa o que ele diga. Consegue fazer isso? Emily pensou no sorriso de Michael. Pensou como ele tinha parecido naquela primeira manhã no tribunal. Aquila expressou relaxada, que sentidade, de hamem assistindo a filme que já tinha visto antes. Eu consigo, disse ela. Ainda não sabia se estava falando a verdade. O tribunal, naquela primeira manhã, já estava quase caiu quando Emily entrou. Ela não olhou para Michael de imediato. Tinha criado uma regra para si mesma, não olhar para ele ser preciso, porque olhar para Michael fazia alguma coisa com ela que Emily não podia se permitir agora. Fazia ela lembrar do homem com quem tinha se casado aos 26 anos, aquele que a fazia rir tanto que ela carava, aquele que seguro amau dela durante os 3 partos, e que a chamava de pessoa mais corajosa que já tinha conhecido. Olhar para ele fazia o luto subir antes de raiva, e luto, agora, era luxo que Emily não podia se dar. Ela se sentiu. Organizo os papias. Respiro fundo, devagar, e enteo levanto os olhos. Michael já estava olhando para ela, e estava sorrindo. Era sorriso pequeno, controlado, do tipo que só ela reconheceria como intencional, o mesmo que ele usava quando queria que ela soubesse, sem precisar dizer em voz alta, que ele estava no controle da situação. Ele tinha usado aquele sorriso nela por anos, jantares, quando ela dizia algo de que ele não gostava. Durante discussos, quando ele já tinha decidido o resultado. Na noite em que disse a ela que o casamento tinha acabado. Emily desviou o olhar. Pressionou a mão contra a mesa a sua frente e respirou. Neo ia dar a ele essa satisfação. Neo hoje. O juiz se chamava Charles Benton. Tinha 62 anos, corpo robusto, óculos de leitura que tirava e colocava o tempo todo durante as audiências, de jeito que Emily aprenderia, com o tempo, a reconhecer como sinal de que ele estava pensando muito seriamente sobre alguma coisa. Fazia 18 anos que era juiz de vara da família. Já tinha presidido centenas de divorcios, amargos, silenciosos, alguns que os dois lados simplesmente pareciam exaustos, tristes e aliviados ao mesmo tempo. Já tinha visto homens ricos tentarem esconder bens antes. Já tinha visto mulheres serem despejadas de tudo o que mereciam. Com os anos, tinha desenvolvido tipo muito particular de paciência, a paciência de homem que aprende que a verdade, quando existe, tem uma tendência de vir à tona, como bolhas de ar subindo dentro da água. E, com os anos, também tinha desenvolvido ferro para homens como Michael Whitmore. Não saberia dizer exatamente o que disparava esse instinto. Alguma coisa na postura. Alguma coisa no olhar. Alguma coisa na perfeição arrumada demais da história que estava sendo contada. Ele notou isso logo na primeira manhã, quando o advogado de Michael, David Park, se levantou e começou a apresentar o cliente como homem humilhado pelo azar. Excelência, disse David Park, meu cliente, Michael Whitmore, construiu sua empresa de construção civil ao longo de 2 décadas, com trabalho duro e sacrifício pessoal. Sem culpa alguma dele, fracasso empresarial catastrófico ou dixo grave dificuldade financeira. E autora está pedindo a esta corte que conceda bens que já não existem mais. Meu cliente já perdeu quase tudo. O que ela está pedindo é o que sobrou. O juiz Benton tirou os óculos. Olhou para Michael Whitmore.
Michael Alhu de volta calma mesma expresso calma e educada. O turno era cinza chumbo. Os sapatos, engraxados. Agravada, de seda, embora fosse preciso olhar de perto para perceber. O juiz coloco os óculos de volta. Escrevo algo no topo do bloco de notas. Neo diz o que era, mas circula duas vezes. Rachel Morgan Comico Sua fala de abertura fazendo algo pouco comum. Neo atacu. Neo fez acusicos. Neo agito documentos nem fez poses dramáticas. Levanto-se com calma, caminho eight o centro de sala e diz, Excelência, eu gostaria de falar sobre Emily Carter. Neo como autora do processo, neo como número numa declaração financeira, mas como pessoa. A sala ficou silencio. Emily Carter se casou com Michael Whitmore aos 26 anos. Tinha diploma administração de empresas e uma proposta de emprego numa agência de marketing que pagaria $60,000 por ano. Ela recusou. Michael tinha uma pequena construtora que estava com dificuldades. Precisava de ajuda com a contabilidade, com os agendamentos, com o relacionamento com os clientes. Emily o ajudou neo como funcionária, mas como esposa, como parceira. Rachel fez uma pausa. Ao longo dos 18 anos seguintes, enquanto o nome de Michael iam cada contrato e cada licença, Emily era a pessoa que mantinha as luzes acesas. Ela acompanhava o fluxo de caixa. Administrava as relações com fornecedores. Garantia que a folha de pagamento fosse coberta quando as contas estavam apertadas. Criou os três filhos. Recusou oportunidades de carreira mais duas vezes, porque o momento nunca era certo para a família. Emily neo algo para Michael. Enteo, diz Rachel, mas baixo, algo aconteceu. A empresa que Emily ajudou a construir entrou colapso de forma muito conveniente. As contas que ela ajudou a manter, de repente, ficaram vazias. Os bens que os dois passaram 18 anos construindo, de repente, segundo Michael Whitmore, simplesmente sumiram. Rachel se virou e olhou diretamente para Michael. Estamos aqui hoje porque Emily Carter merece entender para onde tudo foi. Eu acredito, Excelência, que, ao final deste julgamento, esta corte também vai entender. A expresso de Michael neo mudo. Mas Emily, observando pelo canto do olho, viu algo que quase ninguém mais na sala teria notado, a mão esquerda dele, apoiada na mesa, se fechou lentamente punho. A primeira testemunha chamada ao banco foi Thomas Klein, ex-socio de Michael. Thomas era homem de voz mansa, na casa dos 50 anos, visivelmente desconfortável por estar ali. Tinha construído a parceria Whitmore Klein ao lado de Michael por 11 anos, que uma discordância sobre diviso de lucros en serio relicao profissional dos dois, 3 anos atrás. Tinha aceitado testemunhar com relutância, Emily so sub disso depois que Rachel dixo claro que a intimação neo lhe deva escala. David Park claramente tinha preparado Michael para o depoimento de Thomas. Quando Thomas caminhou o banco de testemunhas, os olhos de Michael o seguiram, e o sorriso ganhou uma qualidade ligeiramente diferente, a qualidade de homem recalculando. Rachel se levantou e se aproximou de Thomas com o bloco de notas. Sr. Klein, disse ela, o Sr. foi socio de Michael Whitmore por mais de uma década. No tempo que trabalharam juntos, o Sr. descreveria a Whitmore Klein Construction como uma empresa financeiramente saudável. Thomas se mexeu na cadeira. Sim. Na maior parte dessas anos, sim. Quando a sociedade terminou, qual era a situação dos bens da empresa? Thomas hesitou. Naquele momento,
empresa tinha aproximadamente 4.000 contratos pendentes, equipamentos avaliados cerca de 2-3 e reservas de caixa entre 800.000 e 1.000, dependendo do mês. Livre murmúrio percorreu a sala. E isso foi há 3 anos, disse Rachel. Sim, senhora. Nos 18 meses antes do fim da sociedade, Michael chegou a falar reestruturar o negócio, transferir bens, criar uma nova holding. David Park se levanta na hora. Objetivo, excelência. Relevância. Vou permitir, disse o juiz Benton, ainda escrevendo. A testemunha pode responder. Thomas ficou silencio por instante. Olhou para as próprias mãos. Sim, diz por fim. E ele menciona isso. Diz que estava pensando criar uma estrutura de holding separada, por questos de responsabilidade civil. Na época, não de muita importância. É uma prática comum. E ele menciona o nome de alguma empresa específica. Thomas hesitou de novo. Só meio segundo. O tipo de hesitação pequena que significa tudo. E ele menciona algo chamado Whitstone Holdings. A sala ficou silencio. Rachel deixou o silencio durar exatos 3 segundos. Obrigada, Sr. Klein, disse ela. Sem mais perguntas. Michael olhou para David Park. David Park neo olhou de volta. Emily escreveu Whitstone Holdings, no seu bloco de notas e circula o nome. Durante o intervalo do almoço, Emily ficou numa pequena sala de reunião no fim do corredor do tribunal, junto com Rachel, 2 assistentes jurídicas e café gelado que ela esquecia de tomar. E ele parecia preocupado, disse Emily. Por uns 4 segundos, disse Rachel. E ele se recuperou rápido. É disciplinado. O que é a Whitstone Holdings? Rachel puso a caneta. Isso é o que estamos tentando provar. Nosso investigador encontrou uma empresa registrada com esse nome em Delaware, aberta há 18 meses. O agente registrado é escritório de advocacia que Michael já usou antes. O nome do proprietário listado é alguém que eu nunca ouvi falar. Pode ser uma fachada. Pode ser alguém de confiança dele. Não conseguimos rastrear a propriedade completamente pelos registros públicos. Mas os documentos fiscais, é para isso que está trabalhando. Rachel continua, Thomas nos deu o nome, sob juramento. Isso é o passo Batu o dedo na mesa. Mas Michael vai voltar hoje à tarde com uma explicação. E ele teve meses para se preparar para isso. Vai dizer que a holding foi conchido que nunca saia do papel, que nada foi transferido, que Thomas entende tudo errado. Emily olhou para a mesa. E ele vai sorrir. Vai, disse Rachel. E ele vai sorrir. Tem alguma coisa que possa dito? Rachel ficou quieta por momento. A Receita Federal exige declaração de bens. Se Michael, algum momento, formalmente declara ao governo federal ser proprietário de Whitstone Holdings, e eu digo mesmo que seja uma única vez, enteo tudo o que ele disser esta corte sobre neo controller esses bens fica contradito pelo que ele disse ao governo. Emily encarou Rachel. Você tem isso? Rachel pegou o café. Estou esperando mais documento. Quando a sessão foi retomada à tarde, Michael foi ao banco de testemunhas. David Park o conduziu pela história com a tranquilidade ensaiada de 2 pessoas que já tinham repetido aquilo tantas vezes que soube quase como memória de verdade. O projeto fracassado, o processo de client,
o efeito domino de dívidas e prejuízo que tinha se espalhado descontroladamente ao longo de 14 meses. Michael falava baixo, com pausas ocasionais, como a expresso de homem que ha sido circunstâncias difíceis e seguiu frente. Era impressionante, Emily pensou, observando-o do outro lado da sala. Ele parecia alguém quem se poderia acreditar. Alguém por quem se sentiria pena. Alguém cujo olhar carregava peso suficiente para tornar a história convincente. Ela observa três pessoas na plateia, que não tinham nada a ver com o caso, que estavam ali apenas de passagem por outras audiências, e conseguiu ver nos rostos delas aquele aceno lento, quase invisível, de quem estava sendo convencido. Ela odiou entender por quê. Também já tinha acreditado nele assim, por muito tempo. Então Rachel se levantou. Caminhou devagar ao centro da sala, e toda a atmosfera mudou, do jeito que muda quando uma tempestade se aproxima, não com barulho, mas com uma mudança de passeio. Senhor Whitmore, disse ela, num tom agradável. O senhor descreveu período muito difícil para sua empresa. É verdade, disse Michael. E o senhor disse a esta corte que os bens de empresa acabarão, que as contas estão vazias, que praticamente não sobra nada. Querido. O senhor também se descreveu como alguém que hoje vive modestamente, se virando, e eu acredito que essas foram suas palavras, num apartamento alugado, cuidando das despesas básicas. Sim. Rachel assentiu devagar. Caminhou a mesa de evidências e pegou uma única folha de papel. Senhor Whitmore, o senhor conhece o nome Whitstone Holdings. Uma pausa mínima. Conheço conceito que explorei brevemente, disse Michael. Uma estrutura de holding que considerei criar. Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel, repetiu Rachel. Querido. Então a Whitstone Holdings não tem bens. Nunca teve bens. Querido. Rachel assentiu de novo. Colocou o papel de volta na mesa. Senhor Whitmore, disse ela, seu dissesse ao senhor que tenho documentado mostrando que a Whitstone Holdings atualmente tem contratos avaliados em mais de $3.000, e que esses contratos foram transferidos de sua empresa original ao longo de 8 meses. O senhor teria algum comentário sobre isso? O tribunal não fez nenhum som. David Park já estava se levantando de cadeira. A expresso de Michael não mudou, mas alguma coisa por trás dos olhos dele fez movimento pequeno e rápido, que Emily percebeu porque tinha passado 18 anos observando aqueles olhos, e conhecia cada nuance do que vivia ali dentro. E ele não estava com medo. Estava calculando. E eu diria que isso está incorrido, disse Michael, com voz firme. E esperaria ver a documentação antes de comentar mais. Claro, disse Rachel, tranquila. Vamos chegar a documentação. Ela se sentou. Michael se vira de volta para o juiz. O sorriso voltou, e Emily, olhando para ele, sentiu algo frio se instalar no centro do peito. Não era medo. Não era luto. Era algo mais duro que os dois. Ela pensou, e ele ainda acredita que vai ganhar. E pensou, preciso que Rachel tenha aquele documento. Porque tudo naquela sala, naquele momento, cada pergunta que Rachel tinha feito, cada resposta que Michael tinha dado com aquela calma ensaiada, girava torno de único ponto, documento. Aquilo que Rachel estava esperando. Aquilo que poderia expor tudo o dizer Michael Whitmore ser daquele tribunal com exatamente o que tinha vindo buscar. Naquela noite, Emily se sentou à mesa de cozinha com os três filhos, depois do jantar. O mais velho,
Daniel, Tinha 17 anos. Era o filho de Michael no formato do maxilar e na firmeza do olhar, e isso sempre tinha feito Emily ama lo de jeito que às vezes doia. Ele sentiu ao lado dela sem falar nada, e depois de tempo estendo a mão e a colocou sobre a dela, e Emily sentiu algo assim romper dentro do peito, algo que ela vinha segurando com muita força o dia todo. A filha do meio, Sophie, tinha 14 anos. Passou a maior parte do jantar fazendo perguntas que Emily não conseguia responder por completo. O que acontece você perder, me? O que isso significa, de verdade? Para onde a gente vai? E Emily tinha respondido o mais honestamente possível, o que significava dizer, eu ainda não sei, mas vamos ficar bem, que era, ao mesmo tempo, a coisa mais verdadeira e mais incerta que ela já tinha dito. A Cácula, Grace, tinha 9 anos. Grace não entendia completamente o que estava acontecendo. Sabia que os pais estavam no tribunal. Sabia que algo importante estava sendo decidido. Naquela manhã, tinha perguntado com a simplicidade direta de uma criança de 9 anos, o papai está mentindo, me? Emily tinha ficado com aquela pergunta por muito tempo antes de responder. Por fim, disse, com cuidado, que às vezes as pessoas contam histórias para si mesmas e acreditam nelas. Grace pensou naquilo. Tipo quando eu disse que não comi o último biscoito, mas comi. Mas o menos isso, disse Emily. Agora, na mesa de cozinha, ela olhou para os três. A firmeza silenciosa de Daniel. A energia ansiosa de Sophie. O desenho quase terminado de Grace, que parecia ser tribunal com arco-íris em cima. E Emily sentiu algo que não sentia havia meses. Não exatamente esperança. Ainda não. Mas o caminho de algo que podia se tornar esperança. Se Rachel tivesse aquele documento. Se a verdade, como Rachel tinha dito, às vezes ficava esperando em algum lugar o tempo todo. Emily pegou o celular e viu uma mensagem de Rachel, enviada 40 minutos antes. 3 palavras, nos conseguimos. Ela leu aquelas 3 palavras 4 vezes. Depois viu o celular de Brooks na mesa, porque não queria que os filhos a vissem correr. E ela ia correr. Já sentia aquilo subindo. Neo de tristeza, neo de perda e de treco, neo dos 18 anos descobrindo aos, e enteo, no centro da mesa, colocou o documento que tinha chegado por e-mail criptografado às 23h47 da noite anterior. Formulário Federal de Declaração de Bens, arquivado 14 meses antes, assinado por Michael Whitmore, listando-o como beneficiário e proprietário de Whitstone Holdings e dos bens associados a ela. Rachel olhou para aquilo por longo momento. Depois empurrou o documento com cuidado, sob os outros papias, na ordem exata que pretendia usá-los, e esperou. Emily chegou às 7h58, com Daniel dirigindo, porque tinha dito ao filho que precisava de companhia no carro. Excelência, gostaria de apresentar como prova uma série de acordos de transferência de bens entre a Whitmore Construction LLC e a Whitstone Holdings, datados ao longo de período de 8 meses, comunicando aproximadamente a 22 meses. David Park já estava de pé antes de Rachel terminar a frase. Objequeo, Excelência. A procedência desses documentos não foi estabelecida. Meu cliente contesta a autenticidade. O juiz Benton levanta uma mão. Vou ver a procedência. Esses documentos foram obtidos por intimação judicial ao cartório de Delaware, diz Rachel. Os registros de constituição e as transferências são de domínio público. Vou permitir, diz o juiz,
Alhando para David Park. O Señor terra oportunidade de fazer o contraditorio. Park se sentu devagar. Inclino se para Michael e disse alguma coisa bem baixinho. Emily observou o rosto de Michael. O que quer que Park tivesse dito, Michael recebeu com leve, quase imperceptível, apertar de mandíbula. Depois expressou relaxada voltou. Rachel ficou de pé no centro da sala e começou a conduzir o tribunal através das transferências. Era metódica. Era paciente. Tinha a habilidade de manter que Yuri, neste caso, juiz, precisa seguir caminho, e que esse caminho precisa ser claro. Neo esse apresso. Neo dramatizo. Simplesmente coloco documento ao lado do outro, com calma e preciso, do jeito que se constrói algo fido para durar. A primeira transferência, 23 meses atrás, 3 contratos de construção já existentes, avaliados em conjunto $800 mil, transferidos de Whitmore Construction para a Whitstone Holdings. A segunda transferência, 20 meses atrás, estoque de equipamentos avaliado $1 milhão de dólares, transferido por meio de contrato de arrendamento estruturado para parecer uma transação com terceiros. A terceira transferência, 17 meses atrás, imóvel comercial na Georgia, de propriedade de Whitmore Construction, transferido para a Whitstone Holdings por preço simbólico de $, através de acordo interno de reestruturação. A cada documento, a sala ficava mais silenciosa. Neo dramaticamente, neo do jeito que acontece nos filmes, com suspiros e exclamações. Ficava silenciosa do jeito que as salas ficam quando as pessoas percebem que estão testemunhando algo real acontecer. Quando a ficao da história de uma pessoa comica a se afastar do feito do que realmente aconteceu, e a distância entre as duas coisas se torna visível. O rosto de Michael permanecia calmo. Mas David Park tinha parado de escrever anotacos. So observava Rachel, e sua expresso tinha a característica específica de homem recalculando, tentando encontrar o ângulo que ainda funcionasse. O juiz Benton tirava e colocava os óculos 2, 3 vezes. Rachel assentiu mais uma vez. Voltou para a mesa. Pegou documento. Levou a banqueta do juiz e depois a David Park, que o recebeu com o rosto imóvel. Então colocou uma cópia diante de Michael. Sr. Whitmore, está mostrando ao Sr. o que foi marcado como prova 14. O Sr. pode dizer ao tribunal o que é esse documento. Michael olhou para o papel, e por instante, a fracao mais breve de instante, algo atravesso seu rosto que neo era calma, neo era control, neo era a expresso de homem que já tinha vencido. Era a expresso de homem que, pela primeira vez, olhava para a única coisa que tinha esperado que nunca aparecesse. Ele se recompôs em menos de 2 segundos. Emily reviveria aqueles 2 segundos na memória por muito tempo depois. Foram os 2 segundos que ela vai Michael Whitmore entender que o chau sob os pés dele neo era o que ele tinha acreditado que fosse. Por ser formulário de declaração de imposto de renda, disse ele. O senhor pode ler para o tribunal o nome que aparece na linha de assinatura. Uma pausa. Michael T. Whitmore. E a data, 14 de novembro. De que ano? Outra pausa, mais curta desta vez. Ha 14 meses. E o que este formulário declara, Sr. Whitmore? A sala estava perfeitamente parada. Michael olhou para o papel. Olhou para David Park. Park neo do nada a ele. Nem assino, nem sino, nem uma tabua de salvação,
porque neo havia tabua de salvaqueo para dar. Declara, dice Michael, com muito cuidado, bens associados a Whitstone Holdings. Bens, dice Rachel. Neo conchido que nunca sai do papel. Bens, declarados pelo Senhor, sob pena de perjurio, ao governo federal, 14 meses atrás. Ela dixo aquilo así assenter. Do 4 segundos enteros de silencio antes de continuar. E, na mesma de, enteo eu quero perguntar uma coisa diretamente. O juiz cruzo as mãos sobre a banqueta. O senhor está me dizendo que foi honesto com o governo dos Estados Unidos, que declara com preciso a propriedade de bens significativos às autoridades fiscais federais, mas escolheu apresentar quadro financeiro completamente diferente a este tribunal, a sua própria família. A sala ficou silencio, do jeito que as salas ficam quando todo mundo para de respirar ao mesmo tempo. Michael Whitmore olhou para o juiz Benton, e, pela primeira vez em 3 dias, não teve resposta. Nenhuma resposta preparada, nenhuma ensaiada, nenhuma verso de verdade moldada e polida e parecer honestidade. Nada. David Park interveio. Excelência, meu cliente gostaria de breve recesso para consultar o advogado. Negado, disse o juiz Benton. Ainda olhava para Michael. Senhor Whitmore, o senhor pode se retirar. Senhora Morgan, chamas, o juiz Benton olhou para as evidências diante dele. Tiro os oculos. Esfrego os olhos brevemente, do jeito que as pessoas fazem quando estão processando algo que carrega peso além do profissional. Depois coloco os oculos de volta. Vamos fazer recesso de 30 minutos, disse ele. Quando voltarmos, vou ouvir os argumentos finais. O martelo bateu. Emily se levanta da cadeira e percebeu que as pernas tremiam. Neo de medo. Ela já não achava que fosse medo. Achava que podia ser algo mais próximo de resposta física de corpo que seguro tenseo por tanto tempo que, quando finalmente comica a solta, os músculos não sabem bem o que fazer consigo mesmos. Rachel junto os papias. Fico quieta por momento. Depois disse, baixinho, ele está exposto, Emily. O que quer que aconteça nos argumentos finais, o registro o que é. Você acha que o juiz acredita? Rachel olhou para ela. Eco que o juiz Benton escreveu alguma coisa no bloco de notas na primeira manhã deste julgamento e circula 2 vezes. Eco que ele já suspeitava que havia algo errado com essa história antes mesmo de nos provarmos. E eco que ele acabou de ouvir de Patricia Gould confirma tudo o que ele já suspeitava. Fez uma pausa. Sim, eu eco que ele acredita. Emily assentiu. Foi o corredor. Ficou perto de uma janela, olhando para o nada em particular, e respirou. Uma voz atrás dela disse, Emily. Ela se virou. Michael estava a 3 metros de distância. Tinha mandado o advogado para outro lado, aparentemente, e o corredor estava silencioso o suficiente para que fossem só os 2, sozinhos, pela primeira vez em meses. E ele parecia diferente sem o tribunal ao redor. Menor, de alguma forma, mais humano. O terno ainda era caro, e a postura ainda era controlada, mas alguma coisa no rosto dele, na tensão do maxilar, no jeito que os olhos se moviam, tinha mudado. Eu quero que você saiba de uma coisa, disse ele. Ela esperou. Eu não fiz isso para te machucar, disse ele. Quero que você saiba disso. Emily olhou para ele por longo momento. Michael, disse ela,
e vos saiu mais firme do que ela esperava, mais firme do que ela teria acreditado possível 6 meses atrás, quando estava sentada à mesa de cozinha daquele homem, vendo a vida dela mudar de forma. Eu neo eco que você pensou mim nem pouco. Isso que eu finalmente entendo. Neo era sobre me machucar. Neo era sobre nada que eu tenha feito ou deixado de fazer. Você simplesmente, você neo me considera. Neo como pessoa. Neo como alguém cujo futuro importava. Ele neo diz nada. Eu ajudaria a construir aquela empresa, diz ela. Você sabe disso. Sempre soube disso. E você sentou naquele tribunal e diz juiz que neo sobre nada. Nada. Porque você achou que eu neo conseguiria provar o contrário. Porque você achou que eu simplesmente ia aceitar. Ela parou. Essa parte que fica voltando na minha cabeça. Você achou que eu simplesmente ia aceitar. Michael olhou para o chão. Eu neo sou mais a pessoa que era quando casei com você, disse Emily. Neo sei quando isso mudo, mas mudo. Ela se virou e caminhou de volta para o tribunal. Neo olhou para trás. Neo precisava. Os argumentos finais de David Park duraram 22 minutos. Foram bem estruturados, apresentados com profissionalismo, e quase inteiramente desmontados pelas evidências que já constavam do processo. Ele argumenta que as transferências para a Whitstone Holdings representavam uma reestruturação legítima do negócio. Argumenta que o formulário de declaração de imposto tinha sido tirado de contexto. Argumenta que a análise de perita contábil partia de supósitos que uma interpretação mais generosa neo sustentaria. Ele foi polido, preciso e convincente, do jeito que advogados muito habilidosos conseguem ser mesmo trabalhando com quase nada. Enteo Rachel se levantou. Caminhou ao centro da sala. Neo tinha anotacos na mão. Excelência, disse ela, este caso se resume uma pergunta. Neo é complicada. É simples. Michael Whitmore disse a verdade a este tribunal. Dixo aquilo para por momento. Ouvimos de Michael Whitmore, sob juramento, que os bens de empresa dele acabarão. Timos formulário federal de declaração de imposto, assinado por Michael Whitmore, estabelecendo que esses bens foram transferidos para uma holding de qual ele é o beneficiário e proprietário declarado. Timos análise contábil forense estabelecendo que esses bens continuarão a gerar receita. Timos prova de uma compra de imóvel feita há uns meses atrás, enquanto este tribunal era informado de que neo sobrava nada. Fez uma pausa. Michael Whitmore neo perdeu tudo. Michael Whitmore move tudo. E depois entra neste tribunal e diz a juiz, sob juramento, que neo havia nada a encontrar. Olho diretamente para o juiz. Emily Carter passou 18 anos construindo esta família. Fez sacrifícios profissionais que foram documentados neste processo. Contribuiu para negócio que hoje, segundo os próprios registros fiscais, detém bens avaliados em mais de $4 milhões. Ela merece sua parte do que ajudou a criar. E merece que esta corte responsabilize a pessoa que olha nos olhos dela, olha nos olhos deste tribunal, e mentiu. Ela se sentiu. O juiz Benton ficou silencio pelo que pareceu muito tempo. Olhou para o bloco de notas. Olhou para os documentos. Olhou para Michael Whitmore. Enteo diz, vou levar este assunto consideração durante a noite. Vou preferir minha decisão amanhã às 9 da manhã.
Alhu para as duas mesas como expresso de hamem que já tinha decadido e apenas cumpria a formalidade do processo. Acesseo esta encerrada eta manha de manha. O martelo batu. Emily ficou completamente parada por momento, enquanto a sala comunicava a se mover ao redor dela. Ouviu Rachel juntando papias ao lado. Ouviu o murmurio baixo de conversas comunicando atrás dela. Ouviu o som do tribunal voltando ao ruído e ao movimento comuns. Alhu para as próprias mãos, planas sobre a mesa à frente. Pensou no que tinha dito a Michael no corredor. Você achou que eu simplesmente ia aceitar. Pensou na mulher de 26 anos que tinha recusado uma proposta de $60,000 porque o marido tinha dito, eu preciso de você aqui. Pensou todas as manhãs e noites e escalas e sacrifícios que tinham construído uma vida que uma única pessoa depois tentou desmontar silêncio, pedico por pedico, enquanto sorria e dizia que não sobrava nada. Pensou no desenho de Grace, o tribunal com o arco-íris cima, e pensou, amanhã. Rachel puso a mão no ombro dela. Va para casa, disse Rachel. Veja seus filhos. Coma alguma coisa. Amanhã, o juiz vai dizer a este tribunal o que as evidências já mostram. E essa parte vai acabar. Emily se levantou. Pegou a bolsa. Caminhou a porta. Neo olhou para Michael. Neo precisava olhar para Michael. Saiu para o corredor e depois pelas portas principais, para a tarde. E ficou ali parada por momento, como luz caindo ao redor dela. E respirou. E segurou aquela coisa dura e clara no peito. Aquela coisa que vinha crescendo desde que Rachel disse, nos conseguimos. E dixo que fosse o que era. Neo era vingança. Neo era vitória. Ainda neo. Era a sensação simples, sólida, quase insuportável, de ser acreditada. De ter alguém olhar para as evidências e dizer, sim, isso aconteceu. Isso é real. Você não estava errada. Ela tinha passado meses duvidando das próprias lembranças. Meses se perguntando se a verso dos acontecimentos que Michael apresentava, tão suave e confiante, era a real, e se a verso dentro da própria cabeça dela era só a história que uma pessoa magoada conta a si mesma para dar sentido a algo doloroso. O documento tinha respondido a essa pergunta. A própria assinatura dele tinha respondido a essa pergunta. E amanhã o juiz Benton também ia responder. Ela foi ate o carro. Dirigiu ate casa, ate os filhos. E, pela segunda noite seguida, quando finalmente deitou no escuro, Neo ficou olhando para o teto por horas. Fechou os olhos e dormiu. Emily já estava acordada às 5h47 quando o alarme tocou. Vinha deitada no escuro havia cerca de 20 minutos antes disso, neo ansiosa do jeito que estivera ansiosa todas as outras manhãs dos últimos 6 meses, mas desperta de jeito diferente. Alerta. Do jeito que se fica quando se sabe que algo importante está para acontecer e o corpo entende antes mesmo de a mente acompanhar. Levantou-se, fez café. Ficou na cozinha, no silêncio de casa, enquanto os filhos dormiam, segurando a caneca com as duas mãos, pensando nada particular e tudo ao mesmo tempo. Daniel desceu às 6h15. Neo fez perguntas. Serviu-se de copo de água, sentou-se à frente dela na mesa de cozinha e disse, hoje é o dia, né? Hoje é o dia, disse ela. Você está com medo? Ela pensou naquilo com honestidade. Neo, disse. Fiquei com medo durante 6 meses.
Eco que já usei tudo. Daniel alho para ela por momento, com aqueles alhas firmes que sempre lembravam tanto do homem que o pai dele costumava ser, ou, talvez, do homem que o pai dele sempre estivera fingindo ser. Ela ainda estava tentando entender a diferença. Eco que você vai ficar bem, me, disse ele. Já venho pensando isso há tempo. Ela estendeu a mão pela mesa e apertou-a dele uma vez. Depois terminou o café e foi arrumar. Escolheu o mesmo blazer que tinha usado no primeiro dia do julgamento, não por superstição, mas porque era o blazer que ela vestia na manhã em que entrou no escritório de Rachel pela primeira vez e decidiu que ia lutar. Queria entrar naquele tribunal, hoje, vestindo a mesma coisa que estava usando quando tomou aquela decisão. Queria sentir a continuidade, o fio que ligava aquela primeira manhã a esta. Chego ao tribunal às 8h20. Rachel já estava lá, o que Emily já esperava. O que ela não esperava era a expressão no rosto de Rachel quando entrou na sala de reunião. Não a expressão focada e contida que Rachel usava durante as audiências, mas algo pouco mais aberto, algo que, para alguém tão controlado quanto Rachel Morgan, quase parecia expectativa. Alguma novidade durante a noite? Perguntou Emily. Rachel ficou quieta por meio segundo, de jeito que fez o pulso de Emily acelerar. David Park me ligou às 9 da noite passada, disse Rachel. Emily puxou a bolsa. Por quê? Ele disse que o cliente dele quer explorar acordou. A palavra ficou entre elas, e Emily sentiu algo complicado atravessá-la, não exatamente surpresa, mas a sensação particular de uma coisa que você vinha se preparando para enfrentar, materializando-se de repente. Que tipo de acordo? Ele não foi específico. Diz que Michael estava preparado para reconhecer os bens de Whitstone Holdings e discutir uma divisão equitativa. Rachel fez uma pausa. Também diz que Michael queria que a declaração de imposto ficasse fora de qualquer registro público, daqui para frente. Emily entendeu isso na hora. Ele não quer isso no registro permanente. Não, disse Rachel. Ele não quer. O que você disse ao Park? Diz a ele que ouviríamos qualquer proposta pelo tribunal, que, se Michael tivesse algo a oferecer a Emily Carter, pediria oferecer como o juiz Benton presente. Rachel olhou para ela com firmeza. Também diz a ele que qualquer acordo precisaria cobrir integralmente todos os bens identificados na análise de Dra. Gould, sempre que o negociada, tudo devidamente dividido. Emily ficou quieta por momento. E o que Park diz? Diz que precisaria consultar o cliente. Rachel pegou o café. O que significa que provavelmente vamos entrar naquele tribunal hoje de manhã e descobrir se Michael Whitmore finalmente decidiu que o custo de continuar lutando é maior do que o custo de ser honesto. Emily pensou em Michael parado naquele corredor, na tarde anterior, a verso menor, mais humana dele, o homem que tinha dito, quase como se esperasse que aquilo mudasse alguma coisa, e o não fiz isso para te machucar. O que você recomenda? Perguntou Emily. Recomendo, disse Rachel, com cuidado, que você me deixe falar primeiro e que você escute. E recomendo que você se lembre do que conversamos no primeiro dia. Isso não é sobre vingança. É sobre o que você merece. Emily assentiu. O que quer que Michael propona, acrescenta Rachel, o juiz Benton já viu as evidências. Já leu a declaração de imposto. Mesmo que a gente feche acordo, esse registro não desaparece de memória do juiz. Olhou para Emily com algo que não era bem sorriso,
mas estava na mesma vizinhança. Michael Whitmore não consegue desfazer aquele sino que já tocou. O tribunal, as nove de manhã, parecia diferente dos dois primeiros dias. Era a mesma sala, o mesmo revestimento de madeira, os mesmos assentos na platea, a mesma banqueta onde o juiz Benton logo se acomodaria com os óculos de leitura e o bloco de notas. Mas o ar ali dentro era diferente. Mais tenso, de alguma forma, carregado do jeito que o ar fica antes de o tempo mudar. Emily nota que Michael já estava sentado quando ela entrou. E ele não olhava para a porta. Olhava para a mesa à sua frente. E a postura dele, pela primeira vez em 3 dias observando-o, não era mais a postura de homem dono de cada sala que passava. Os ombros estavam ligeiramente cavados para a frente. As mãos, cruzadas sobre a mesa, mas não mais daquele jeito fácil e deliberado de antes. Estavam cruzadas do jeito que as mãos ficam quando se precisa de algo para se segurar. David Park se inclina e diz algo a ele. Michael assentiu sem levantar os olhos. Rachel se sentou ao lado de Emily, organizou 3 documentos sobre a mesa à sua frente, e depois ficou completamente parada. Emily olhou para as próprias mãos no colo. Respirou. O juiz Benton entrou às 9 em ponto. A sala se levantou. A sala se sentou. O juiz se acomodou na banqueta, colocou os óculos e olhou para as 2 mesas como expresso que Emily tinha passado 3 dias aprendendo a reconhecer, expresso de homem que terminou de processar. Antes de preferir minha decisão, disse o juiz, entendo que o advogado do Rue pode ter algo a trazer para a corte. David Park se levantou. Sim, Excelência. Meu cliente deseja se dirigir ao tribunal. Murmúrio percorreu a platea. O juiz Benton olhou por cima dos óculos para a platea, e o murmúrio parou. Eu agradezco esse reconhecimento, disse o juiz, com tom que deixava claro que ainda não tinha terminado. No entanto, quero deixar muito claro o que este tribunal testemunhou. Esta não é uma situação em que uma das partes cometeu erro honesto numa declaração financeira. As evidências diante de mim incluem padrão de transferência deliberada de bens, conduzido ao longo de mais de ano, culminando número de depoimento sob juramento perante esta corte de que esses bens não existiam. O documento apresentado pela Sra. Morgan ontem, a declaração fiscal federal, estabelece que o Rue, ao mesmo tempo, declarava esses bens ao governo dos Estados Unidos. E ele fez uma pausa. Tiro os óculos. Sr. Whitmore, o senhor entende distinção entre erro e uma determinação deliberada? Michael ficou muito quieto. Preciso de uma resposta verbal, disse o juiz Benton. Sim, Excelência. Entendo a distinção. Entendo quero que o senhor entenda outra coisa, com muita clareza. A disposição desta corte de considerar acordo negociado não constitui, de forma alguma, arquivamento do que aconteceu neste processo. O registro deste julgamento é permanente. Minhas observações fazem parte desse registro. As determinações feitas perante esta corte estão documentadas. O juiz olhou para Michael por momento mais longo do que parecia puramente procedimental. Prossiga, Sr. Park. Park apresentou o esboço do acordo que Michael estava preparado para oferecer. Enquanto ele falava, Emily escutava atentamente, comparando cada número aos valores que tinha memorizado do depoimento de Dra. Gould. Divulgou e divisou completas dos bens de Whitstone Holdings, com base na avaliação forense.
Aparte de Emily nos bens matrimoniais recalculada para incluir as transferencias que antes tinham sido escondidas, o imóvel em Nevada, ou as contratos de construco ativos, as reservas de caixa que estiveram guardadas nas contas de Whitstone Holdings, enquanto Michael dizia a este tribunal que não tinha nada. Rachel escutava sem mudar de expresso. Quando Park terminou, o juiz Benton olhou para Rachel. Senhora Morgan, sua resposta. Rachel se levantou. Excelência, recebemos com satisfação o reconhecimento dos bens. No entanto, timos preocupados quanto à metodologia de avaliação proposta pelo advogado do RU. A analise forense de Dra. Gould identificou bens no total aproximado de $7,000,000. A proposta apresentada pelo Sr. Park parece usar uma base diferente. Ela colocou único documento sobre a banqueta do juiz. Acreditamos que o valor querido é aquele estabelecido por uma perícia contábil independente, não uma cifra chegada a partir da própria revalorização de bens que o RU antes negava possuir. Park se levantou. Excelência. Sr. Park, disse o juiz Benton, levantando a mão. Eu li o relatorio de Dra. Gould. A que minucioso e confiável. Se o seu cliente deseja propor uma avaliação alternativa, precisará apresentar documentação independente que assistente. Olho para as duas mesas. Vou dar as duas partes as duas da tarde para chegarem a acordo sobre a avaliação dos bens. Se não houver acordo, vou impor uma decisão baseada nas evidências diante de mim. E digo desde já, os números de Dra. Gould são convincentes. Possua caneta. Fermos recesso as duas. O martelo bateu. Emily se virou para Rachel. Mantiva vos bem baixa. Ele usou número menor de propósito. Sim, disse Rachel. Ele tirou cerca de $800,000 do valor forense. O imóvel em Nevada. Esteo tentando reclassificar o valor dele. Já estava escrevendo. Ele não pode fazer isso. A documentação de compra faz parte do registro. Mas ele está tentando negociar a partir de piso mais baixo. Ele vai conseguir se safar com isso. Não eu tiver algo a dizer sobre o assunto, disse Rachel. Levanto se cômico a junta os papias. Va tomar café. Preciso de 2 horas. Emily foi para o corredor. Encontro banco perto de uma janela, sento se olho para a luz que entrava pelo vidro, tentando lembrar como se ficava parada. Já tinha sido, no passado, uma pessoa boa em quietude. Antes de tudo isso, tinha sido alguém que conseguia se sentar tranquilamente no meio de uma situação difícil e pensa com clareza, sem entrar em pânico. Os últimos 6 meses tinham tirado isso dela, a incerteza constante, a pressão financeira, a crueldade específica de ser manipulada por alguém que sabia exatamente que as lembranças atacar e exatamente como fazer você duvidar delas. Mas, sentada ali, naquele corredor, naquela manhã em particular, ela sentia algo começando a voltar. Algo para o qual não tinha tido palavras e Daniel olhar para ela, na mesa de cozinha, naquela manhã, e dizer, eco que você vai ficar bem, May. Ela ia ficar bem. Não porque tudo estava concertado. Não porque os danos dos últimos 18 meses tinham sido desfidos. Mas porque a pior parte, a incerteza, a dúvida, o ser dita que o que ela tinha visto com os próprios olhos não era real, essa parte tinha acabado. As evidências tinham fido acabar. Estava sentada com esse pensamento quando ouviu passos no corredor e levantou os olhos.
Encontra Daniela sis metros de distancia. Piscu. O que você está fazendo aqui? Ele parece pouco encabulado. A Sophie me trou. Estamos no estacionamento. Eu sou, queria ver se você estava bem. Ela quais diz, eu falei para você me ouvir. Quais diz, você deveria estar na escola. Quais diz qualquer número de coisas práticas e responsíveis. Em vez disso, diz, vem cá. Ele veio, e se sentou ao lado dela no banco, do jeito que fazia quando tinha 9 anos e ela era a pessoa no mundo de quem ele mais precisava perto. E ela colocou o braço ao redor dele, mesmo ele já tendo 17 anos e sendo alto demais para aquilo ser confortável. E seguro por momento. Está bem, disse ela. Disse ele. Dá para perceber. Ficaram sentados assim por alguns minutos, o que foi tempo suficiente para Sophie, aparentemente, perder a paciência no estacionamento, porque o celular de Emily vibrou como uma mensagem que dizia, posso entrar também ou estranho. Emily riu. Foi a primeira vez que riu muito tempo, e o só me surpreendeu pouco. Respondo, entra. Sophie apareceu 2 minutos depois, 14 anos, carregando saco de papel que continha 3 sanduíches e uma garrafa de água, porque, como Sophie explica com total praticidade, ninguém briga bem com fome. E foi assim que Emily e os 2 filhos mais velhos comeram sanduíches no banco do corredor do Tribunal Federal, na manhã que decidiria o rumo de suas vidas. Sophie fez perguntas demais, e Daniel responde quais nenhuma, e Emily tentou explicar em termos simples o que estava acontecendo. Ele está se oferecendo para fazer acordo, disse ela. Admitir o que escondo e concordar como dividir. Por que agora, pergunta Sophie. Por que não fez isso desde o comigo? Emily pensou como responder. Porque ele achou que não precisava, disse por fim. Achou que tinha construído algo que não podia ser desmontado. Sophie considera aquilo. Mas a Rachel desmontou. A Rachel desmontou. Sophie ficou quieta por momento. Depois disse, como aquela franqueza que sempre tinha sido sua característica marcante desde os 4 anos de idade. Você odia ele, me? O corredor ficou quieto. Emily olhou para a filha. Pensou na pergunta com honestidade, do jeito que sempre tentava pensar em perguntas honestas, mesmo quando a resposta honesta era complicada. Neo, disse ela. Neo odeio. Eco que ame ele, dia. Eco que, algum lugar, ele já foi alguém que valia a pena amar. Peru. E depois ele escolheu diferente. Sophie assentiu devagar. Certo, disse, no tom de quem arquiva a informação para processar mais tarde. Às 12h30, Rachel apareceu no fim do corredor. Olhou para os filhos de Emily com uma expressão breve e calorosa que, em qualquer outra pessoa, seria sorriso. Depois olhou para Emily. Preciso de você de volta em 5 minutos, disse. Emily se levantou. Olhou para Daniel e Sophie. Voltem para o carro, disse. Me, Sophie comico. Eu ligo assim que terminar, disse Emily. Prometo. Eles foram. Emily se virou para Rachel. O que aconteceu? Rachel comico a caminhar de volta para a sala de reunião, e Emily acompanhou o passo dela. Park voltou ao meio-dia com número revisado. Ele subiu relação à proposta original. Incluiu de volta a maior parte da avaliação do imóvel.
Mas ainda está tentando tirar dois contratos do valor forense, alegando que são anteriores ao casamento. São. Neo, diz Rachel, simplesmente. A documentação neo sustenta isso. Pero bem frente à porta da sala de reunião e se vira para encarar Emily. Mas veja o que é interessante. Ele está negociando agora, o que significa que Michael fez cálculo. Que calculou? Que o que quer que ele concorda oferecer é menos custoso do que o juiz Benton vai impor se voltarmos para aquele tribunal e o juiz mesmo preferir a decisão. Fez uma pausa. E esse cálculo está corrido. Porque, se Benton decidir, ele não vai só dividir os bens. Vai responsabilizar Michael pelo custo de cada trabalho de investigação e cada procedimento legal que a mentira de Michael tornou necessário. Emily entendo. Ele está tentando limitar o estrago. Ele está tentando limitar o estrago, confirmou Rachel. E a pergunta que preciso que você responda nos próximos 5 minutos é esta. Você está disposta a fazer acordo, ou quer deixar o juiz Benton decidir? Emily olhou para ela. O que você recomenda? Rachel ficou quieta por momento. Se fizermos o acordo, você recebe os bens devidamente avaliados, devidamente divididos. É garantido. Acaba hoje. Fez uma pausa. Se voltarmos e deixarmos o juiz decidir, ele vai responsabilizar Michael pelos honorários advocatícios, pelos custos de investigação. E há uma possibilidade, com base no padrão de engano documentado no processo, de que Benton encamin o caso para processo por desacato. Desacato? Mentir sob juramento para o tribunal. Diz Rachel, baixinho. Emily ficou parada. Olhou para a parede à sua frente. Pensou no que tinha dito a Sophie. Ele escolheu diferente. Pensou no que tinha dito ao próprio Michael, no corredor, no dia anterior. Você não me considera. Não como pessoa. Não como alguém cujo futuro importava. Pensou nos últimos 6 meses. A dúvida, o medo, a solidão específica e particular de ser uma pessoa cujas lembranças estavam sendo desmontadas em silêncio por alguém que sorria enquanto fazia isso. Pensou no que Rachel tinha dito a ela na primeiríssima reunião que tiveram. Isso não é sobre vingança. É sobre o que você merece. O juiz assentiu uma vez. Pegou o bloco de notas. Olhou para ele por momento. Depois o puso. Revisei extensamente as evidências deste processo, diz. O depoimento pericial contábil apresentado pela doutora Patricia Gould, considerou confiável, minucioso e sustentado por documentação que esta corte examinou diretamente. A própria declaração federal juramentada do RU confirma o quadro de bens que ela descreveu. Olhou para Michael. Sr. Whitmore, esta corte conclui que o Sr. conduziu esforço deliberado e sustentado para ocultar bens matrimoniais de sua esposa e deste processo. As transferências para a Whitstone Holdings não foram reorganizações administrativas, como o Sr. as caracteriza. Foram uma tentativa calculada de retirar bens do patrimônio matrimonial antecipação ao processo de divórcio. A sala estava absolutamente parada. Esta corte determina que a totalidade dos bens identificados na análise forense de Dra. Gould, for 7 milhões de dólares em participações, imóveis, contratos e contas, sejam tratados como patrimônio matrimonial, sujeitos à divisão equitativa. O coração de Emily baixa tão forte que ela conseguia sentir na garganta. A parte de Emily Carter no patrimônio matrimonial devera ser calculada de acordo,
incluindo a contribuico della tanto como parcera domestica quanto como colaboradora operational documentada do negocio que gerou esses bens. Fez uma pausa. Além disso, o ru devera arcar integralmente com os custos legais da autora neste processo, incluindo honorarios de investigação, honorarios de peritos e honorarios advocaticios, que esta corte considera terem sido tornados necessários pela deterpico deliberada do ru. David Park tinha a canida em movimento. Michael estava sentado, completamente imóvel. Este também determinando que o registro completo deste processo, incluindo o depoimento inicial do ru e o documento de declaração federal admitido como prova 14, seja preservado e encaminhado às autoridades competentes para análise de eventual desacado ao tribunal. A voz do juiz era firme, inteiramente profissional, sem crueldade, apenas clara. Essa determinação não está no âmbito de minha jurístico, mas o encaminhamento está sob minha responsabilidade. O martelo batu, e a sala soltu o ar. Emily ficou sentada na mesa, olhando para as próprias mãos, e neo coro. Tinha acado que faz cor. Tinha imaginado esse momento por meses, e, na imaginação dela, sempre estava correndo no final. Mas neo estava correndo. Estava sentada com uma quietude que neo parecia entorpecimento. Parecia o oposto do entorpecimento. Como se cada nervo do corpo dela estivesse acordado, presente, exatamente onde precisava estar. Rachel puso a mão no braço dela. Neo disse nada. Neo precisava. Do outro lado da sala, Michael Whitmore se levanta devagar da cadeira. Diz algo breve a David Park, algo bem baixinho, e Park assentiu, sem expresso. Depois Michael pegou o único bloco de notas que tinha trazido para aquele julgamento, agitou o palito e caminhou direito à porta do tribunal. Passou a 3 metros de onde Emily estava sentada. Parou por instante. Instante. Olhou para ela. O rosto dele neo estava com raiva. Neo era o rosto de homem construindo mais argumento ou preparando mais uma explicação. Era algo muito mais simples que isso e muito mais difícil de encarar. Era o rosto de homem que finalmente tinha ficado sem história. E ele neo disse nada. Virou e saiu. Emily observou a porta se fechar atrás dele. Respirou. Pensou, 18 anos. Pensou, 3 filhos. Pensou naquela mulher que tinha se sentado no escritório de Rachel Morgan, 6 meses antes, parecendo alguém que neo dormia havia 3 semanas. Sem certeza se conseguiria fazer aquilo, sem certeza se tinha o que faz preciso. Pensou naquela mulher, e sentiu algo enorme e quieto passar por ela ao mesmo tempo. Sentimento enorme e silencioso, como uma mar baixando depois de uma tempestade muito longa. Pegou a bolsa. Tirou o celular. Mandou uma mensagem para Sophie, terminou. Já está saindo. A resposta de Sophie chegou em 4 segundos, a gente está indo ai. Emily riu de novo. A mesma risada de antes, a surpresa, aquela que vinha esperando o momento certo dentro dela. Levantou-se da mesa e se virou para a porta. Rachel a observava. Obrigada, disse Emily. Rachel assentiu uma vez, e naquele assino estava tudo, os 4 meses de trabalho, o email das 23h47, o genio específico de colocar a declaração de imposto no momento exato para causar o máximo de dano à história que Michael tinha construído. Tudo número único gesto. Va versus filhos, disse Rachel. Emily foi. Empara a porta do tribunal direito ao corredor, e Sophie já vinha correndo de outra ponta,
cinco metros cabertos m cerca de 4 segundos, e Emily apigo no colo, e Daniel vinha logo atrás, andando rápido. E Emily seguro os dois no meio do corredor do tribunal, enquanto o barulho comum do prédio se movia ao redor deles. Sophie diz alguma coisa no ombro dela que Emily não conseguiu entender direito. Ok, diz Emily. Sophie se afastou pouco. Os olhos estavam marejados. Eu diz que eu sabia. Emily olhou para ela. Sabia o quê? Eu sabia que você ia ganhar. Emily olhou para a filha, aquela adolescente feroz, impatient e dirida de 14 anos, que tinha se sentado no estacionamento de tribunal federal comendo sanduíches porque não conseguia ficar longe, que tinha perguntado, você odia ele, com a honestidade de quem precisava de uma resposta de verdade. E puxou a filha de volta, e a abracou de novo. Disse baixinho. Eu também. Ela não sabia exatamente quando tinha comunicado a saber disso, mas achava que talvez tivesse sido no momento em que Peruda a a história que outra pessoa contava sobre como ela era e como a confiar na que ela mesma conhecia. Aquele foi o momento. Foi quando as coisas começaram a virar. Havia gem de caro para casa naquela tarde foi a mais silenciosa que Emily conseguia se lembrar menos. Neo o silencio desconfortável de uma casa onde duas pessoas pararam de conversar. Neo o silencio ansioso dos últimos 6 meses, aquele que passava sobre tudo e fazia os sons comuns parecer alto demais. Este era tipo diferente de silencio, inteiramente diferente, o tipo que vem depois que algo enorme finalmente para de se mover. Quando o ar se assenta de volta no espaço que sempre deveria ter ocupado. Sophie tinha adormecido no banco de trás 10 minutos. O peso emocional daquela manhã tinha, aparentemente, alcançado ela do jeito que alcança adolescentes, de repente, completamente, como interruptor que se apaga. Daniel dirigia. Mantinha as duas mãos no volante e neo preenchia o silencio com palavras, o que era uma das coisas que Emily sempre tinha amado nele. Ela olhava para a estrada e tentava neo pensar nada. Do jeito que se tenta descansar músculo que ficou tenso por tanto tempo que esqueço como relaxar. O celular dela vinha vibrando desde que saíram do tribunal. Ela ainda não tinha olhado. Sabia que seriam pessoas que tinham ficado sabendo, amigos que acompanhavam à distância. Uma irmã Phoenix que ligava 2 vezes por semana desde que o processo cômico. A assistente de Rachel, com os próximos passos do processo de transferência financeira. Tudo real. Tudo importante. Tudo algo que ela conseguiria lidar numa hora. Agora, ela só precisava da estrada, do silencio e do som de Daniel respirando ao lado dela. Algum momento, ele diz, sempre ambulo, o que vai acontecer com o papai agora. Ela pensou naquilo com cuidado. O juiz encaminhou a questo do desacado. Isso significa que outro grupo de pessoas vai olhar o que acontece naquele tribunal e decidir se há consequências adicionais. Ele pode ir para a cadeia? Eu não sei, diz ela, honestamente. Isso não é algo que eu controlo. Daniel ficou quieto por momento. Você quer que ele vie? Ela olhou para a estrada à frente. Eu quero que meus filhos tenham pai, diz. Sei lá o que isso for parecer daqui para frente. Daniel assentiu devagar. Não insiste mais, o que diz a ela que ele já vinha carregar. A ligação de Rachel chega na manhã seguinte, às 8h55. Emily estava na cozinha,
fazendo o café de manhã de grace, que tinha aula e estava atrasada, reclamando do sapato, dos que tinha desaparecido durante a noite jeito que desafiava qualquer explicação física. Ela colocou o celular entre a orelha e o ombro e continua fazendo os ovos. A documentação de transferência financeira está sendo preparada, diz Rachel, sem preâmbulo. O administrador nomado pelo tribunal vai começar o processo de avaliação dos bens na próxima semana. Você vai precisar fornecer os dados de conta bancária e decidir como quer estruturar a participação no imóvel. Se você quer receber o imóvel de Nevada dinheiro ou uma participação percentual. Dinheiro, diz Emily na hora. Não quero nada com o nome dele em delegado. Foi minha recomendação, diz Rachel. Mas uma coisa. Uma pausa. David Park ligou hoje de manhã. Emily puso a espátula de novo. Michael quer marcar encontro. Neo pelo tribunal. Ele quer se encontrar com você diretamente, sem advogados. Silencio. Neo, diz Emily. Isso foi rápido. Eu já disse tudo o que precisava dizer a ele. Diz no corredor. O que quer que ele precisa vir agora, ele precisa encontrar jeito de dizer para si mesmo. Rachel ficou quieta por momento. Certo. Vou avisar Park. Rachel. Emily pegou a espátula de volta. Obrigada. Não sei se falei do jeito certo ontem, mas eu falo serios. O que você fez, do jeito que construiu esse caso, eu nunca vou esquecer. Você desconfia que havia algo errado quando todo mundo estava te dizendo para aceitar a verso dele, diz Rachel. Isso não é pouca coisa, Emily. Na verdade, é tudo. Emily encontrou o sapato de grace atrás da almofada do sofá, o que não fazia nenhum sentido, mas foi sido pelas duas semanas investigação, e conseguiu levá-la à escola 4 minutos antes do sino. Depois voltou para casa e se sentou à mesa de cozinha com bloco de notas e uma caneta. Escrevo no topo da página, o que vem agora. Fico olhando para aquilo por tempo. Depois risco o que vem agora e escrevo, em vez disso, o que eu quero. Aquilo era mais difícil. Fazia tanto tempo que essa não era uma pergunta que ela tinha permissão de fazer a si mesma que o simples ato de escrever parecia quase transgressor, como a cessar comodo que ela vinha mantendo trancado havia anos, sem perceber direito. Pensou no emprego de marketing que tinha recusado aos 26 anos. A empresa que tinha feito aquela proposta já não existia daquele jeito, o setor tinha mudado, a paisagem estava completamente diferente. Mas as habilidades que ela tinha trazido para aquela proposta não tinham desaparecido. Tinham sido aplicadas, de outra forma, a outra coisa, durante 18 anos. Ela tinha administrado orçamentos, relacos com fornecedores, comunicado com clientes e logística operacional para uma empresa que hoje, segundo os próprios registros do processo, detinha bens de mais de $4 milhões. Ela tinha administrado negócio. Simplesmente nunca tinha sido reconhecida por isso. Escrevo, meu próprio negócio. Algo para aquilo. Escrevo, consultoria de marketing, ou operacos, ou os dois. Algo para aquilo. Depois escrevo, ligar para Lisa Chen. Lisa Chen tinha sido a melhor amiga de Emily na faculdade. Tinham feito 3 disciplinas de negócios juntas, e sempre tinham dito, do jeito vago de quem tem vontade, mas ainda não sabe como, que já trabalhariam juntas.
Lisa hoje comandava uma pequena empresa de consultoria em Atlanta. Tinha mantido contato imperfeito, mas genuíno, e ao longo dos anos, o tipo de amizade que consegue passar 3 meses sem uma ligação e retomar exatamente de onde parou. Emily pegou o celular. Lisa atende no terceiro toque com Emily Carter. Eu estava literalmente pensando em você essa semana. Isso é coincidência ou você viu alguma coisa nas notícias, diz Emily. Nenhum dos dois, diz Lisa. Tive sonho que a gente estava comandando uma empresa juntas e as duas éramos extremamente boas nisso. O que está acontecendo com você? Emily riu, aquela risada surpresa de novo. Vinha encontrando mais ocasiões para ela ultimamente. Tenho muita coisa para te contar, diz. O encaminhamento por desacado avançou mais rápido do que qualquer esperava. 2 dias depois de deciso do juiz Benton, Emily recebeu uma ligação de Rachel, com uma informação que ela vinha segurando desde o dia anterior, querendo confirmar antes de compartilhar. O Ministério Público Federal abriu uma investigação preliminar, diz Rachel. Os advogados de Michael já foram notificados. Emily estava no quintal. Vinha arrancando ervas daninhas do jardim, algo que não fazia havia mais de ano, porque sempre tinha algo mais urgente. O que isso significa? Em termos práticos, significa que o formulário de declaração federal, aquele que Michael assinou, se declarando beneficiário e proprietário de Whitstone Holdings, agora está sendo examinado no contexto do que ele testemunhou no Tribunal de Divórcio, especificamente o que ele diz à Corte configura perjurio, além de desacado. Emily sentou no muro de pedra baixo, na borda do jardim. Perjurio. Mentir sob juramento é crime federal, diz Rachel, com cuidado. Neo este te dizendo qual vai ser o resultado. Neo sei. Essas investigações podem tomar muitos rumos. Mas este te dizendo que o documento que você nos ajudou a encontrar, o documento que Michael assinou, acreditando que nunca surgiria no único contexto em que poderia destruí-lo, esse documento agora é o centro de uma investigação federal. Emily olhou para o jardim. Pensou no rosto de Michael no corredor do tribunal. Aquele rosto menor, mais humano, o que tinha dito, eu não fiz isso para te machucar. Como esse a distinção importas. Pensou no rosto dele quando saiu do tribunal. O rosto de homem que tinha ficado sem história. Ele realmente achou que tinha pensado em tudo, disse ela. Não era uma pergunta. A maioria pensa que sim, disse Rachel, baixinho. Você acha que ele sabia, quando assinou aquele formulário de imposto, que aquilo podia voltar desse jeito? Rachel ficou quieta por momento. Eco que ele acreditava que o Tribunal de Divórcio e o Sistema Fiscal Federal eram 2 mundos separados que nunca iriam se cruzar. Eco que ele construiu tudo o plano em cima dessa suposição. Fez uma pausa. Ele estava errado. Emily ficou quieta. Olhou para as ervas daninhas que tinha arrancado, empurradas de lado, e para o pedico de terra por baixo, mais limpo agora, ainda que não perfeito. Obrigada por me avisar, disse. Desligo. Fico sentada no muro de pedra por tempo. Não estava feliz com a investigação do jeito que talvez esperasse estar. Não estava sacando o ar nem se sentindo vingada de forma triunfante. O que ela sentia era mais quieto que isso. Algo mais parecido com a sensação de assistir a processo simplesmente correr seu caso,
a consequencia natural de escalas fides, se movendo pelo mundo calma lenta inevitabilidade das coisas que neo podem ser desfidas. Michael Tinha construido tudo o plano na crenca de que conseguiria controlar a informação, que conseguiria decidir o que as pessoas sabiam e o que neo sabiam, o que existia no papel e o que neo existia, qual verso de realidade seria acida como real. Tinha praticado esse controle durante anos. Emily entendia isso agora, neo so no negocio, neo so nos meses antes do divorcio, mas dentro do próprio casamento, as verdades seletivas, as conversas administradas, o sorriso que dizia, eu já sei como isso termina. Ele tinha construído, a mensagem chega numa sexta-feira à noite, 4 semanas depois de deciso. Emily estava colocando Grace para dormir, o processo negociado e elaborado que envolvia duas histórias e copo adicional de água negociável, e uma conversa sobre os pezinhos dourados tem sentimentos, assunto que Grace vinha aparentemente levando muito a serios fazia vários dias, quando o celular dela acende na massinha de cabeceira, com número que ela não reconheceu. Terminou a história. Respondo à pergunta sobre o paizinho o mais honestamente que conseguiu. Apagou a luz. Depois foi 8 o corredor e algo a mensagem. Emily, A.O. James. James Whitmore. Eu sei que você provavelmente não quer notícias minhas, mas preciso te contar uma coisa. James Whitmore era o irmão mais novo de Michael. Emily sempre tinha gostado de James, uma verso mais quieta e mais consciente de si mesma do que a do irmão mais velho, alguém que nunca tinha concordado totalmente com o jeito de Michael agir, mas que também, por anos, não tinha dito nada. Tinham visto eventos de família ao longo de 18 anos, e mantinham carinho genuíno, sem ser particularmente profundo. Ela não tinha notícias dele desde antes do pedido de divorcio. Ficou parada no corredor e lua mensagem duas vezes. Depois digitou, o que foi, James? 3 pontinhos apareceram, apareceram de novo. O Michael não está bem. Não está te pedindo para fazer nada a respeito disso. So a que você deveria saber, por causa das crianças. Ele está morando comigo, e tem sido difícil de ver. Emily se encosta na parede do corredor. Penso muitas coisas ao mesmo tempo. Penso na pergunta de Daniel, ele pode ir para a cadeia? Penso na de Sophie, você odia ele? Penso no homem que tinha amado aos 26 anos, e no homem que tinha sentado naquele tribunal sorrindo, e no homem no corredor que tinha ficado sem história. Digitou, obrigada por me contar, James. Ele respondeu, ele vai ter que descobrir quem ele é agora. Eu eco que talvez ele nunca tenha feito isso de verdade. Descobrir quem ele era. Ele sempre só descobriu o que precisava ser para conseguir o que queria. Uma pausa. Outra mensagem. Desculpa. Pelo que veio, vindo de mim. Desculpa. Emily algo para aquela mensagem por bom tempo. Digitou, eu sei que não é sua culpa, James. Suida assim. Guardo o celular no bolso e disso. Sento-se à mesa de cozinha, no silêncio de casa. Grace dormindo lá em cima, Sophie fazendo dever de casa em algum lugar dos fundos, Daniel fora com amigos das 9, e ela ficou ali com a mensagem de James e o que aquilo tinha feito com ela. Tinha esperado, number certo nível, na parte dela que tinha passado 6 meses lutando e ainda estava aprendendo a parar, que saber que Michael estava sofrendo faz trazer alguma sensação, satisfação, alivio, ou a moco complicada específica de ver alguém receber uma consequência que merecia.
Neo sensu nada disso. Sensu tristeza, limpa e simples, e que neo tinha nada a ver com ela. Tristeza por uma pessoa que tinha construído tanta coisa torno de conseguir o que queria, que nunca tinha feito o trabalho mais importante, ou de se tornar alguém capaz de conviver consigo mesmo sem aquilo. James tinha dito de jeito mais simples do que ela conseguiria. Ele sempre só descobriu o que precisava ser para conseguir o que queria. Ela tinha vivido dentro disso por 18 anos, pego o bloco de notas. Viro para uma página em branco. No topo, escrevo o nome que ela e Lisa finalmente tinham decidido, naquela manhã, numa ligação que dura uma hora e meia e termina com as duas rindo de alguma coisa que nenhuma das duas conseguia explicar direito para mais ninguém. Carter Chen Advisory Group. Escrevo. Algo para aquilo. Embaixo, escrevo, blancamento 90 dias. Depois escrevo a lista dos primeiros 5 clientes que pretendia contratar. Vinha pensando nesses 5 nomes havia 2 semanas. Eram todos pessoas que tinha conhecido ao longo dos anos, através de construtora, donos de empresas que tinham trabalhado como Whitmore Construction, pessoas com quem ela mesma tinha administrado o relacionamento, pessoas que tinham perguntado, você faz consultoria particular, Emily? Você aceita trabalho independente? Ela sempre tinha dito não. O momento nunca era certo. A família precisava dela ali. O momento agora era certo. Escrevo os 5 nomes numa letra clara e sem pressa. Depois puso a caneta, encosto-se na cadeira e olho para o que tinha escrito. Pela primeira vez em 18 anos, neo a primeira vez em 6 meses, neo a primeira vez desde o pedido de divórcio, mas a primeira vez em 18 anos, o que Emily Carter via, olhando para a página à sua frente, neo era o futuro de outra pessoa. Era o dela. Inteiramente, sem complicações, inegavelmente dela. Fico com aquilo. Dixo que faz real. Neo apresso, neo qualifico, neo preencho na hora com logística e próximos passos e preocupações práticas. Simplesmente dixo se sentir aquilo. Essa coisa simples, enorme, silenciosamente revolucionária. Ela estava livre. Neo porque juiz tinha decidido. Neo porque documento tinha provado. Porque ela tinha olhado para o peso que vinha carregando e o tinha soltado. E acontecia que a pessoa que ela sempre tinha sido, sem esse peso, a pessoa por baixo de tudo o que tinha dado e tudo o que lhe tinha sido tirado, essa pessoa ainda estava lá, intacta, esperando, pronta. Grace chamou lá de cima. O negócio do paizinho ainda está me incomodando. Emily fechou o bloco de notas. Já vou, meio bem, respondo. Levanto-se da mesa. Subiu. Os 90 dias passaram mais rápido do que Emily esperava. Neo porque fossem fáceis. Neo foram fáceis. Começar negócio enquanto navegava, ao mesmo tempo, pelo processo de transferência financeira do acordo de divórcio, cuidando de 3 filhos em fases diferentes, cada precisando de coisas diferentes, e tentando dormir mais de 5 horas por noite. Nada daquilo foi fácil. Mas existe uma qualidade particular no trabalho duro que a gente escolhe, diferente do trabalho duro que é imposto. E Emily foi aprendendo a diferença no próprio corpo. Sentia isso todas as manhãs, quando se sentava à mesa de cozinha com o café e o bloco de notas e os 2 laptops, e começava a trabalhar antes da casa acordar. Sentia isso nas conversas com Lisa, que agora aconteciam 3 vezes por semana,
e tinham uma energia e ritmo completamente diferentes de qualquer coisa que Emily tivesse vivido a menos. Sentia isso nas ligacos com aqueles primeiros 5 clientes, todos os 5 tendo dito sim, 2 deles de imediato, dentro da mesma semana, os outros 2 depois de conversas breves, que deixavam Emily com a sensação inconfundível de estar exatamente no lugar certo. A Carter Enchen Advisory Group foi lancada numa terça-feira, no início da primavera, com site que Lisa tinha desenhado ao longo de fim de semana longo, uma carteira de 7 clientes, e acordo de trabalho que Emily e Lisa tinham negociado 3 ligacos e jantar muito longo Atlanta, onde falaremos sobre negocios por 40 minutos e sobre tudo o mês por 4 horas. Emily ligou para Rachel na manhã do lançamento. Rachel atendo entre reuniões. Me diz que você está fazendo alguma coisa que realmente importa hoje. Eu lancei a empresa, diz Emily. Uma pausa. Carter Enchen. Carter Enchen. Como você se sente? Emily olhou para o site no laptop. O próprio nome, o próprio trabalho, o próprio futuro estruturado torno das próprias escalas. Parece algo que deveria ter acontecido 10 anos atrás, diz. E, ao mesmo tempo, exatamente algo que só poderia acontecer agora. Rachel ficou quieta por momento. Depois diz, tenho orgulho de você, Emily. Você me disse uma vez que isso não era sobre vingança. Fale mesmo. Você estava certa, diz Emily. Nunca foi sobre vingança. Era sobre voltar a ponto que eu pudesse fazer algo assim. Fez uma pausa. Era isso que eu precisava. Foi para isso que foi toda a luta. Ela ouviu Rachel soar pelo telefone. Era som raro. Vai trabalhar, disse Rachel. Você tem clientes. Emily riu e desligou. Abriu o primeiro e-mail do dia, de uma nova cliente, uma mulher chamada Sandra Park, que comandava uma empresa de medio porte de Butte na Virgínia, indicada por dos 5 clientes originais. E cômico allure. Estava completamente absurda em 4 minutos. Foi assim que o próximo capítulo da vida dela cômico. Neo com fanfara, neo com ponto de virada dramático que se anuncias como significativo, apenas com uma mulher numa mesa de cozinha, lendo e-mail, fazendo o trabalho para o qual tinha nascido. Era suficiente. Era mais do que suficiente. A ligação para a qual Emily não estava preparada veio 6 semanas depois do lançamento, numa quinta-feira à tarde, quando Grace estava na escola, Sophie estava na casa de uma amiga, Daniel estava no treino de futebol, e a casa estava silenciosa daquele jeito específico que só acontece quando a gente está acostumada a administrar barulho e, de repente, não há nenhum. Emily estava numa chamada com uma cliente em Charlotte quando o celular vibrou com uma segunda chamada entrando. Olhou para a tela, número desconhecido. Dixo quer na caixa postal e terminou a ligação de Charlotte. Depois ouviu a mensagem. Era a voz de uma mulher, profissional, medida. Identificou-se como investigadora do Ministério Público Federal, do Distrito Leste. Senhora Carter, gostaríamos de falar com a senhora assim que possível, a respeito do caso Estados Unidos contra Michael T. Whitmore. A senhora não é alvo desta investigação. Acreditamos que a senhora pode ter informações relevantes para o nosso caso. Por favor, retorne assim que possível. Emily ficou muito parada por momento. Depois ligou para Rachel. Rachel atende na hora. Eu acabei de receber a mesma ligação, disse ela. O que isso significa?
Significa que els passaram de investigação preliminar. Aberram uma investigação formal. A voz de Rachel estava cuidadosa. Emily, quero dizer uma coisa bem clara. Isso não é mais o processo de divórcio. É processo federal. O que acontece na sala do juiz Benton agora é a base de algo muito maior. Eles querem falar comigo. Sim. O que eu digo a eles? A verdade, diz Rachel. Exatamente o que você diz no tribunal de divórcio, o que você sabe e o que você observou e o que as evidências mostram. Uma pausa. Emily, você não fez nada de errado. Você luta pelo que era justo. O feito de que lutar por isso expôs algo maior, isso não é culpa sua. É só a verdade fazendo o que a verdade faz, quando a gente dixe. Emily olhou para a janela. Pensou no que Rachel tinha dito a ela 6 meses antes, na primeira reunião que tiveram. Mentirosos como temeros. Erros pequeños, do tipo que não importa nada de repente, importa muito. O erro de Michael tinha sido formulário de imposto federal, pedico de papel rotineiro, uma assinatura number documento que existe porque a lei o obrigava a existir, number sistema que não pertence a ele não podia ser administrado, controlado ou conquistado com sorriso. Certo, diz Emily. Vou ligar de volta para eles. Fez a ligação. A reunião com a investigadora federal foi marcada para a semana seguinte. Emily foi com a própria advogada, Rachel a tinha conectado com uma colega que atuava em processos federais, e respondeu a cada pergunta com a mesma honestidade que tinha trazido a cada outra parte daquele processo. A investigadora, uma mulher serena, na casa dos 40 anos, chamada agente Special Torres, perguntou sobre o comportamento financeiro de Michael durante o casamento, sobre o momento em que Emily tinha suspeitado pela primeira vez de que algo estava errado, sobre a sequência específica de eventos que a tinha levado a Rachel Morgan e o processo investigativo que tinha descoberto, a denúncia federal chegou semanas depois. Emily soube por Rachel, que ligou às 9 da manhã numa quarta-feira, com aquela energia contida e cuidadosa de quem entrega uma informação significativa sem ser comemorativa. Michael foi denunciado por 2 crimes de perjurio e de ocultação fraudulenta de bens, diz Rachel. O Ministério Público emitiu a denúncia hoje de manhã. Emily se sentou. Estava de pé no balcão, fazendo café, e se sentou à mesa de cozinha porque aquilo parecia o tipo de notícia que se recebe sentada. Perjurio, disse ela. 2 acusações. O depoimento que ele deu no tribunal de divórcio, a contradico dirida com a declaração federal. Essa é a primeira acusação. Há uma segunda, relacionada à documentação que ele apresentou a socio de negócios durante o período de transferência de bens. Rachel fez uma pausa. Emily, quero dizer uma coisa com clareza. Você não caso isso. A lei caso isso. Michael caso isso. Você só diz a verdade e deu a verdade lugar para ir. Emily ficou quieta. Como você está se sentindo? Pergunta Rachel. Era uma pergunta tão simples que quase desmontou. Eu ainda não sei, disse Emily, honestamente. A que ia sentir mais, ou menos. Não tenho certeza qual dos dois. Isso é normal, disse Rachel. Você vem carregando isso há quase ano. Quando as coisas grandes finalmente chegam, às vezes o sentimento demora a chegar também. Emily olhou para a xícara de café. Pensou no rosto de Michael no corredor do tribunal, no rosto que ele tinha usado quando ficou sem história.
Penso na mensagem de James, ele sempre so descobriu o que precisava ser para conseguir o que queria. Ele vai preso, pergunto. Isso depende de como ele se declarar e do que a promotoria construir. Perjurio tem penas significativas. A ocultação de bens e soma a isso. Uma pausa. Os advogados dele veio negociar. A maioria desses casos termina acordo de confissão, em vez de julgamento. Mas, Emily, as consequências são reis. Seja lá o que ele negocie, isso é permanente. Fica no registro dele. Isso vai acompanhá-lo. Emily assentiu devagar. Emily riu, arrasada surpresa de novo, sempre encontrando novas ocasiões para ela. Neo quero exatamente comemorar, disse. E mais tipo, acabou. Essa parte acabou. A coisa toda acabou, disse Lisa, com firmeza. Você lutou uma guerra durante ano, Emily. E venceu. E agora a parte que o inimigo enfrenta as consequências está acontecendo. E SAOFIM. AOFIM de verdade. Emily considera aquela forma de ver as coisas. Não era exatamente como ela mesma descreveria, mas havia algo na certeza total de Lisa que ela precisava ouvir. Disse. Certo. Hoje à noite, disse Lisa, você vai fazer algo que é inteira, completamente, 100% para você mesma. Não para os filhos, não para a empresa, não para o próximo passo ou a próxima coisa. Para você. O que você quer fazer? Emily pensou naquilo. Quero tomar banho de banheira e ler romance e comer aquele queijo que venho guardando no fundo da geladeira, disse. Uma pausa. Essa, disse Lisa, é a resposta mais Emily Carter do mundo, e eu adoro. Faz exatamente isso. Naquela noite, depois de conversa com Sophie, que quero melhor do que o esperado, Sophie fica quieta, depois diz, tá bom, depois pergunta se podia ligar para a melhor amiga, e depois de Grace ter sido acalmada com uma história sobre uma família de sapos falantes que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no mundo real. Emily fez exatamente o que tinha dito a Lisa que faria. Encheu a banheira. Encontrou o romance que tinha comprado 8 meses antes e nunca aberto. Pegou o queijo do fundo da geladeira, cheddar envelhecido que vinha racionando mentalmente para uma ocasião que valesse a pena. Decidiu que essa valia. Sentou na banheira e lu e como o queijo, e não pensou em Michael Whitmore, nem na Whitstone Holdings, nem em denúncias federais, nem em documentação de transferência de bens. Pensou no romance, que era envolvente e muito bom. Pensou numa passagem que tinha lido e queria ler de novo imediatamente. Ficou sem pensar em nada por longos trechos, o que era, MSI, luxo, a capacidade de estar dentro de propriamente semo peso de urgência pressionando cada pensamento. Ficou na banheira a água esfriar. Depois saiu, foi para a cama, lu por mais 40 minutos, e apagou a luz às 10:15, cedo para os padros dela ultimamente. No escuro e no silencio de casa, deitada de costas, olhou para o teto. Pensou, ano atrás e não sabia que nada disso estava vindo. Ano atrás, ela era uma mulher number casamento que entendia como real, administrando uma casa e uma operação empresarial e 3 filhos, com a eficiência particular de quem vem fazendo coisas demais por tempo demais para parar e se perguntar se alguma delas está funcionando. Ano atrás, ela tinha amado homem que não conhecia por completo. Ano atrás, ela vinha carregando peso que ainda não tinha identificado como peso,
porque vinha carregando havia tanto tempo que já parecia parte do proprio corpo. Ano atrás. Ela pensou tudo o que o último, mas tinha dado a ela coisas que ela não esperava receber. Tinha dado a ela Rachel Morgan, que tinha mostrado a ela como era uma mulher lutando com clareza e cuidado por algo real. Tinha dado a ela a firmeza silenciosa de Daniel, que ela sempre soube que existia, mas não sabia o quanto precisava o momento que preciso. Tinha dado a ela os sanduíches de Sophie e o desenho de Grace do tribunal com o arco-íris cima. Tinha dado a ela Lisa Chen e a Carter and Chen Advisory Group e 5 clientes que confiavam nela e bloco de notas caio de nomes e futuro que era genuína e mensuravelmente dela. Tinha dado a ela mesma de volta. Neo a verso de essa mesma que tinha sido aos 26 anos, antes das escolas que estreitaram a vida dela para caber na vida de outra pessoa. Neo uma verso restaurada, indicada por tudo o que tinha acontecido. Uma verso nova, mais velha, mais dura, alguns aspectos mais honesta sobre o que ela precisava e o que não ia mais aceder. Uma mulher que conhecia o peso exato do que vinha carregando, porque finalmente tinha posto aquilo no chão, por completo. Viru esse de lado. Pensou na última coisa que Daniel tinha dito antes de subir, naquela noite, depois que a conversa com Sophie tinha terminado e a casa tinha se acomodado no silêncio noturno. Ele tinha parado no pé da escada e olhado para ela com aquela expresso que ela nunca conseguia ler por completo, velha demais para 17 anos, que às vezes a fazia se perguntar como ele seria aos 30, aos 40, aos 50. Tinha dito, sabe no que eu fico pensando? Ela tinha dito, no que. Que ele passou todo aquele tempo tentando garantir que você não ficasse com nada, e você acabou construindo algo melhor do que o que ele tinha. Fez uma pausa. Eco que essa é a parte que mais ia incomodar ele, se realmente entendes. Emily tinha olhado para o filho. Eco que você pode estar certo, diz. Ele tinha assentido, do jeito de alguém que fez as pazes com algo complicado. Boa noite, me, tinha dito, e subiu. Agora, deitada no escuro, ela dixo aquilo se assentar com ela. Ele tinha tentado garantir que ela não ficasse com nada. E ela tinha construído a Carter and Chen Advisory Group, com 7 clientes 90 dias, ao lado de uma mulher que acreditava nela desde que as duas tinham 20 anos. Numa cozinha que era dela, numa casa que os filhos dela dormiam, numa vida que ela reconhecia como própria. Ele tinha tentado garantir que ela não ficasse com nada. E o que ela tinha agora, não perfeito, não sem custas, não sem as marcas de tudo o que tinha acontecido, o que ela tinha agora era real. Conquistado, dela, de jeito que nada construído sobre uma mentira jamais poderia ser de ninguém. Pensou Michael, não com raiva, não com tristeza, mas com algo que tinha viajado uma longa distância dos dois para chegar a algo mais limpo, o reconhecimento simples e claro de uma pessoa que fez escalas e está vivendo dentro delas, que construiu uma arquitetura de controle e havia desmoronar, que agora, segundo James, estava aprendendo, pela primeira vez na vida, o que era estar numa situação de qual não conseguia se administrar para ser. Ela esperava, como a honestidade complicada de como alguém, foi traída por essa pessoa e sobreviveu, que algum lugar naquela experiência, Michael Whitmore encontras algo real, algo que não faz estratégia, algo que não faz gerenciamento, algo que faz simplesmente verdadeiro. Ela não sabia se ele encontraria. Não podia saber. Aquila era a jornada dele, e já não tinha nada a ver com a dela.
Fecho os olhos. A última coisa que penso, antes de dormir, foi o desenho de grace, o tribunal com o arco-íris cima. Tinha encontrado aquilo no balcão na manhã depois de deciso, e o tinha colocado na geladeira com ima, onde fico por semanas, levemente amassado number conto, absolutamente sincero. O instinto de uma criança de 9 anos sobre como a história terminaria. Ela tinha receio. Emily Carter adormeceu. Dormiu do jeito que se dorme quando se carrega algo enorme por muito tempo e finalmente, de verdade, completamente, se dixa aquilo no chão. O sono profundo e tranquilo de uma pessoa que peruda se prepara para o próximo golpe, porque o que vemos seguir dela, e ela já decidiu que consegue lidar com isso, e não está com medo. A verdade tinha levado ano. Tinha custado tudo. Custo, e devolveu o que devolveu, e a conta não era simples e nunca seria simples. Mas era honesta, e honestidade era o único tipo de matemática que interessava a Emily Carter agora. Ela tinha entrado no tribunal carregando nada além do que sabia. Tinha saído carregando tudo o que merecia. E a mulher a quem uma vez disseram, na linguagem mais cuidadosa e convincente que mentiroso experiente conseguia construir, que não sobrava nada, essa mulher agora estava acordada. E construindo. E não ia parar.